Hi everyone. Good morning. Okay. There are like students from both the current batch as well as the previous batches. So and also people who maybe probably have written mains a couple of times. So this whole session about PSIR answer writing is to give you an idea right from scratch. All right. So the idea is to take you through the whole process. I'll explain to you each and every step of answer writing. We'll start from the basics, and we'll also look at a few answer copies, and we'll also try and see how we can brainstorm questions, and how we can break down the various questions, and then we'll see how UPSC has been asking these questions over the years. Okay, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. So I'm planning to take this session in two halves. So first half of the session, I'll explain to you the basics of answer writing with respect to PSIR. Okay, and in the second half, we will go through a few toppers copies, and we'll also try and brainstorm a few questions with respect to those who are just starting off with their classes. You might not be able to brainstorm those questions, but I'll try to take up topics that you've already covered. Okay, but for others, we'll try to cover all the areas of the syllabus. But the ones who are not covered all of the syllabus, they might have to, at least for a couple of questions, you might not have to do anything. But for this, since there's a larger crowd, we'll be covering all the areas of the syllabus, and we'll see how answer writing varies with each part. Okay, for those of you who are still taking classes, I think for you it will be a overview of how things are going to happen in the coming days. Okay, I think people are still coming, so we'll wait for 2-3 minutes and then we'll start off. All right, you have some material to write, book or something. Just have some material. If it's an answer writing book, great. Even otherwise, just have some material so that you can write. Shall we start? Right. Yep. So when it comes to answer writing for PSIR, I know that the crowd is mixed. So there are people who are, as I said, who are attending classes now, and there are people who have taken classes,
And also there are people who are from the humanities background and those who are not from that. So your approach to answer writing will be very different. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ കമ്പാരിസൺ ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് വേർ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ആൻസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പോസ്കോപ്പി നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എഴുതി നോക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് സംവെയർ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ, റൈറ്റ്? So what we'll try to do is we'll try to pick up from where you have started and we'll see how we can make that better rather than if nammude topper copy aanu nammal erikkum ingane ezhudanam. Okay, so that is not the objective of this session, not make you write like a topper. It's to make you improve on your answers and slowly and steadily work on that and make it better to a point where your answer will stand out as a unique answer. All right? Okay. So first thing is what is expected of you when it comes to writing an answer in political science. That is the first thing that we'll look at. Okay, so what is expected? First, I'll explain to you how this paper looks. Okay, UPSC paper engane irikkum. There will be two sections in paper 1 and paper 2. You know that there are two sections, A and B. Okay, രണ്ടും 250 മാർക്സിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ A there will be 5 10-marker questions. Then there will be 3 sets of 20 mark, 10 mark and 15 mark and 15 mark. Okay, 15 marks and 15 marks. Anganathe 3 questions undavum. Okay, same here, 3 into 20, 15, 15. Okay, now out of these you are supposed to write, here also you'll have 5 10 markers, same here. Okay, now out of these, out of all of this, you will have to write compulsorily these set of 5 10 markers. So total 50 plus 50 100, right? The remaining 150 marks you'll be writing one compulsory set, one set from both. അതായത് ഇപ്പോൾ 3 set of questions ഉണ്ടാവും of 20 15 3 സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ if this is 1 A to E question number, we have 2, 3 and 4. Okay, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. This is A, this is B, this is C. Idea കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് 20 മാർക്കർ A ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു B ക്വസ്റ്റ്യൻ 50 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, C ക്വസ്റ്റ്യൻ 50 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2, 3, 4. Then here again this will be 5 A to E and here 6, 7 and 8. So this is how a UPSC question paper will look like. Okay, now out of this ഈ 2, 3, 4 ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെക്ഷൻ ബി നിന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി 1 more question is left out, right? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ you can select either from A or B. So total 3 sets of 50 markers. So the 20 plus 15 plus 15, total 50 marks. അങ്ങനെ 3 set. അപ്പോൾ 3 into 50, 150. That's how you attempt. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. You have to select which questions you are going to opt. So total 6 questions, 3 only you need to select. But definitely one of them should be from each of these sections. And the remaining one you can select from either of them. Okay, so this is how it goes. Now this is the pattern of UPSC PSIR paper. And usually what we do is we go for in paper one we usually write
2 questions from A part because we'll have prepared more for section A. Okay, philosophy theory part ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സെക്ഷൻ ബീൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് that may not have a lot of content. Okay, ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ even if you write a good answer, they might have a better key. Okay, so the chances that you will get marks may be less. So alladheyum ezhudunoruണ്ട്. I'm not saying that you have to definitely write 2 questions from A part. You can select from B part also, but it's a risk. I mean, you would have good content for A, so you just write that. That's നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു idea. Okay, now coming to this part, we usually write for B part. Okay, we usually write more questions from B part, primarily because B part is what? The India and other countries relations. A part is theory part. The theory part in IR is the content that we have, is the study that we do with respect to UPSC is not that in-depth as what we do in maybe graduation or PG, right? So maybe the content that we have, the examples that we use to substantiate and all may not be so deep. Okay, മറ്റേതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും B പാർട്ടിൽ. I'm just giving you an idea. നിങ്ങൾ അല്ലാതെ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Okay, I'm not saying that അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, but ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. Anyway, so this is the UPSC paper. Okay, ഇനി coming to what is expected of you. What is expected of you is that okay, before that I'll also tell you what this 10 marker, 15 and 20 marker is like. Okay, so 10 marker question എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേജ് ആയിരിക്കും. Okay, a 50 marker will have an additional page and a 20 marker will have 4 pages. So 1, 2, 3, 4. So for a 10 marker you are expected to write 2 pages, which is 150 words. Then for a 15 marker 200 to 250 words, and for a 20 marker you will be writing roughly 300 words. Okay, that is the idea. 300 to 350. Again, number of words you can exceed. It's not a fixed thing like they'll count it, or you usually I haven't seen anyone get penalty for writing more number of words. Pakshe, what matters is that you fill up these pages when you're writing. Okay, because nalla quality le time limit le full page fill ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Your competition is with people who write like that. So ഞാൻ നല്ല ആൻസർ എഴുതി ഇവിടം വരെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. Okay, so our aim is to fill 2 pages for a 10 marker, fill 3 pages for a 15 marker, and fill 4 for a 20 marker. If your handwriting is very small, then okay, that's a different case. But for an average handwriting, this is the expectation. Okay, ഇതാണ് ഒരു UPSC paper. Okay, now coming to what is expected of you in a question. We will take an example, okay, of a question that was asked in 2024. So എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് എടുക്കാം, which is Plato. Okay, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So in Plato there was this question last year, comment on Plato's theory of forms. Okay, and it was a 10 mark. Okay, so what is expected of you when I'm looking at this primarily from a general perspective. നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. But first I just want to give you an idea as to what is expected in general in a PSIR answer. Okay, so ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ what is expected is that you guys write about it. Okay, you write about the idea that is asked. So there will be a idea or a concept that is asked. Okay, this idea or concept has to come in the answer, and all the elements that are associated with this idea or concept has to come. Okay, but another example can be the political obligation concept given by
given by? Sorry? No, Aristotle has given that, but this is Hobbes. This was a confusion in the exam hall also, because people have never heard about Hobbes' political obligation, but then UPSC asked in that form. So then we realized that, okay, political obligation refers to Hobbes. So Hobbes' political obligation. So again, what does it mean? It just means that you have to be under the Leviathan. That is the idea. Okay. So it can be a question like this, or it can be theory of revolution from Aristotle, or it can be a question on affirmative action from the topic of equality. Okay. Or from paper 1B, it can be a question on the election commission. Okay. Or it can be a concept like caste identity in Indian politics. Okay. Or from paper 2, it can be about political sociology approach. Okay. Or it can be the theory of liberalism in international politics. Or in paper 2B, then the theories are less, but largely from a theoretical perspective, there will always be an idea or a concept, right? So the first and foremost thing that is expected of you is to bring about the idea, what it is, okay? Second, who is the originator of this idea, or who are the scholars who are associated with this idea? If you Plato പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ theory of forms നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ you have to definitely say that this idea was given by Plato, right? I know I'm saying something very basic, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എഴുതില്ല. We'll just start writing that Plato gave his theory of forms in his work Republic, and then you just start writing a lot of things. But when a person is correcting the answer, they are looking at they'll be comparing definitely with another paper, or they may have a key which will definitely have the basic stuff. Whatever value addition that you have or that you make will only give you additional marks, but the basic 3 to 4 marks that you're supposed to get for a 10 marker, it will come from this basic element. Okay, ബാക്കി additional marksന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ additional pointsഉം കാര്യങ്ങളും എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ key elements എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം. Okay, so what is this idea? Originator or scholars who have given this idea, in the context of this idea, scholar and their work, okay, plus their work, plus the context of the idea. So what is the context? Sorry? Philosopher king justify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, Plato's context. Plato in the context is theory of forms why to give an ideal state. But philosopher king is ideal state. But ideal state is a word. He gave all of this to give what? To give an ideal state for what? To give a solution for the problems of Athens. Right? The concept should come in the introduction. Only then theory of forms itself will become valid. He gave all of this primarily from that incident that happened in his life, where Socrates was killed by Hemlock, and then it led to a crisis, and he started thinking, he started reconsidering his own life, and then he started giving theories, and he said that democracy alla namukku vendathu, we want a philosopher king, or we want an ideal state like a philosopher king, and then he gave all of these theories. Because where is all of these theories coming from? In which book is it given? Republic, and Republic is the constitution of philosopher king or ideal state that is given by Plato. So ഇത് എഴുതണം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരണം, ഈ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ someone else will write that, so they'll get half mark extra. Got the idea? So I am guessing that all of you are able to get, because we are talking about a very basic topic, Plato. Okay, എല്ലാവരും പഠിച്ച ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So you got the idea? ഇത്രയും പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഈ ഒറിജിനേറ്ററും ആ ഐഡിയയും സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ 10 marker, you might have to condense it into the first paragraph. Okay, this is the introduction. You'll have to condense it in the first paragraph. If it is a 20 marker or a 15 marker, you can maybe extend it to the second paragraph as well. I'll give you the structure of an answer that I'll give you, but I'm just giving you what is expected of you. Again, we'll discuss the same thing, so we'll review it.
Okay. For now, you understood what is the primary expectation. The primary expectation is that you give the basic context and basic origin of this idea and what the idea itself it is. Okay. The next thing, this idea will have a number of elements within that. Okay. This idea explains a factors and theory of forms in what it is a basic element. Then we elaborate. So elaborate the idea. Elaborate the idea. I have various elements in down. So theory of forms primarily and theory of forms. It is basically Plato's idealism. Right? Plato is saying that. Oh no. Okay. Just a minute. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പറ്റുന്നുണ്ട് it's in YouTube. Yeah. Okay. So did you get that what I said? Elaborate on the idea. Okay. So theory of forms nu parayumba theory of forms nu parayna idea il endakkundu what is it trying to explain? What is the idea behind allegory of caves? Yes, that the idea is saying that sorry, trait, okay, of no, that's not. Allegory of cave is trying to explain to you that theory of forms. No, yeah, that I was asking about allegory of caves. Yeah, allegory of caves primarily seeks to explain what? True knowledge. That is the idea. True knowledge. Appo true knowledge aanu theory of forms kondu cheyyunnathu ennallathu parayanam. So their idea, reality is a shadow of ideas ennalladana adinte. Appo allegory of caves is a example or a device that is being used by Plato to substantiate that. So the idea is that reality is a shadow of ideas, right? So then you explain that idea. You explain how reality is a shadow of ideas. You explain what is, how he gives the idea of soul, right? He says that nammal കാണുന്ന എല്ലാ reality എന്താണ്? It's a shadow of the ultimate form. Okay, and for ultimate form he gives the example of God and how each of us have a soul which is the ultimate form that of us, and we in this world is a reflection of that soul. Okay, ഇതാണ് മൂപ്പര് തരുന്ന ഐഡിയ. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഫോംസിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക്? ഹി ഗോസ് ടു ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ദ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നന്നായാൽ എന്ത് നന്നാവും? സ്റ്റേറ്റ് നന്നാവും. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് നന്നാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഐഡിയയിലേക്കാണ് പുള്ളി എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി സേസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് എ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ജസ്റ്റ്, so that the entire society will become just. Okay, so there is a journey for this whole theory. So initially you elaborate the theory and then you bring in, so nammoru theory ne kurichu comment cheyan parayanu. Okay, iduvare kittiyo, you give the idea and the context and the originator of the idea, and then you also explain the idea. Okay, explain or elaborate on the idea. Now after you've elaborated or explained the idea, you also have to give the other perspectives. There may be multiple other perspectives about this idea. Plato ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്ലേറ്റോനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോൻ്റെ ഐഡിയനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ യു ഗിവ് critique or analysis of this concept. Okay, and then you conclude. Conclusion. Now whatever I am saying is a very basic crude form of an answer. Okay, I'll elaborate how these answers will look for each part of the syllabus. Then you will get a much better idea. Okay, so this is what is expected of you at a very peripheral level, at a very shallow level. Okay, you have to write, you have to explain the theory, you have to explain it, analyze it, and then give a conclusion. Okay, introduce the theory, explain the theory, analyze it in your own way, and then conclude it. Okay, this is an answer basically. UPSC PSIR answer എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, 15 മാർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരും.
20 മാർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും. എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓരോ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം അതിലേക്ക്. Okay, we'll look at questions. In the second part of this, we'll look at questions and then we'll see how that happens. Okay. So you got the idea as to what is the basic expectation. Now let's come to each part of the syllabus and then we'll see what is expected from each part of the syllabus. Okay, from paper 1 A il oro portion il endana expect cheyidirikkunnu, B il endana, 2A 2B. Okay, so in paper 1A, again let's take Western political thought and Indian political thought first. So thinkers. Okay, thinkers എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിങ്കേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, വെസ്റ്റേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് കഴിഞ്ഞു, ദിസ് ബാച്ച്. ദർ ഇസ് ഓൾസോ അനദർ പോർഷൻ കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട്. അവിടെ ഗാന്ധി, അംബേദ്കർ, ഓറബിന്ദോ, സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരും. അപ്പോൾ അവരുടെയും ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആണ്, ഇന്ത്യൻ തിങ്കേഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം. So if a question on thinkers is asked, okay, what kinds of questions can be asked? One, a theory of theirs can be asked. Okay, so theory or a concept that they have given. But theory of forms ovale. Okay, theory or concept of this thinker can be asked. Okay, or another thing that can be asked is you can be asked about the thinker itself, as in you can be asked how this thinker has evolved over a period of time, okay, or how this thinker has contributed to a particular field. Okay, so the contribution of that thinker, for example, but we have this concept called justice, theory of justice by John Rawls. So what is the contribution of John Rawls to the theory of justice, right? And what is his theory of justice? But contribution can be specifically asked. Okay, or how has he enriched the theory of justice? ഇത്രയും കാലം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു, പക്ഷേ ജോൺ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ 1971 വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തിയറീനെ എൻറിച്ച് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ്, ഓർ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്രിറ്റിസിസം ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൾ പോപ്പർ ഹാസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് പ്ലേറ്റോ, right? That itself can be a question. This time in 2025 mains, there was a question on Karl Popper itself. Okay, so നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാൾ പോപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോകും, പക്ഷേ the question was on Karl Popper as a thinker. So if you have studied Karl Popper in detail, you would be able to write. Okay, Karl Popper has not just criticized Plato, he has criticized who else? Marx and Hegel. He calls them enemies of open society, right? His books. So question can come like from that perspective. So there it's ultimately about criticism. Now in all of these questions we'll have a format as to how to write. Okay, so if a question is asked from a concept or a contribution or criticism, primarily ഒരു തിങ്കറിൻ്റെ question ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം? We have to write a basic introduction about a thinker, which will include the thinker's, obviously the name of the thinker, the epithet that is used to describe the thinker. For example, Plato is known as father of political philosophy. Aristotle is known as father of political science. Then Hobbes, father of sovereign state എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, but more like you can say he is the first modern thinker. Okay, so Brian Nelson calls him the first modern thinker, or you can say that he established the idea of political obligation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു description to explain that thinker. Okay, so ഒരു epithet or a description to give that to explain that thinker. For example, Mahatma Gandhi, you can say that he is one of the most influential thinkers in modern Indian thought. Okay,
or you can say that there are descriptions given by a lot of scholars that said that he's a true politician in modern Indian history. അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. So an epithet. Then what? The time period. Okay, time period and context. Time period, context. So okay, time period and context. And if this concept is given in any book, okay, that book or that work that they have given. So book or work of theirs. Okay, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഇവിടെ യു ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് വാട്ട് ദാറ്റ് തിങ്കർ ഇസ്, ഹൂ ദാറ്റ് തിങ്കർ ഇസ്. സോ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗിവൺ ദി ഐഡിയ, യു ആർ ഗിവിംഗ് ദി ഐഡിയ ടു ദി എക്സാമിനർ ദാറ്റ് സി this is the thinker and I know that it is from this book that the thinker has given this idea and it is in this context that this thinker has given the idea. Okay, so now I'll give you an example. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how will we start the answer? Okay, I'll give you 30 seconds. You try and write one introduction and then we'll see how it comes out. Okay, so the question is comment on Plato's theory of forms. Done? See, okay. You just need to write 3-4 lines. That's it. You need to write the whole page. Got it? Okay. ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, I know, but don't write too much. Just write 3-4 lines max. Okay. Because we have to write about theory of forms. The introduction maltrana. So if you write 2 paragraphs, then for a 10 marker, then we don't have space for that. If you're writing for a 20 marker, yes, you can write one more paragraph if required. But either than maximum ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കാൻ നോക്കുക. Okay. കഴിഞ്ഞോ? Okay. So how did you write? How did you write? You don't need to read the whole thing. What is the first thing that you wrote? Okay, so you gave the work, Republic, and then what else? What did you write after that? Father of political philosophy. Nothing. Okay, what else? Idealist. Yeah, that is another good way of writing, because I think
എല്ലാവരും father of political philosophy എന്ന് എഴുതും, but may not write that he's an idealist, but he's one of the greatest idealists in history, right? So that can be written. What else? So either you can write idealist or you can write this superiority of ideas over matter. Then the context. If you have not written, you can also write the fact that he gave the idea of theory of forms to give his concept of ideal state to rescue or to relieve Athens from the crisis that it was in during or after the Peloponnesian War. In that sense, you can write. Okay. Or you can talk about the context of sophists, how democracy or the political system in Athens was in the hands of sophists who were ignorant fools, in double quotes. Okay. So this can be given. So this is the context. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ആളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആളുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. The context is this, that ideal സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഇനി വേറൊരു രീതിയിലും ഇതിനെ എഴുതാം. Some people have like related Plato to a doctor or to a physician who gives a solution to the ailment that the city of Athens or city state of Athens has been facing. So he is like a doctor who is trying to solve this disease of Athens. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എഴുതാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പോയറ്റിക് ആവും നിങ്ങളുടെ ഇത്. Okay, you can write that Plato, the ancient Greek thinker and the father of political philosophy, was an idealist thinker who sought to address the issues of Athens, like or address the ailment of the city state of Athens like a physician, or in that form. Got the idea? So കുറച്ച് poetic ആയിട്ട് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് it will stand out from the rest of the crowd. Got the idea? Okay. So now this aspect of writing an intro for a thinker, it need not always start like this. Okay, this is when you're asked a theory or a concept directly. Now if you are asked about a contribution or a criticism, occasionally if you find some quote, okay, about the thinker, broad ആയിട്ടൊരു question ചോദിക്കുകയാണ് about the contribution of the thinker, you can start with the quote. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ you can write, but that describes the contribution of the thinker. Okay, ഇപ്പോൾ ചില സ്കോളേഴ്സ് ആ തിങ്കറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിനെക്കുറിച്ച്, ഗാന്ധിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ ചില തിങ്കേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ഗാന്ധി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. ഓക്കെ, ഹി വാസ് നോട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ, റാദർ ഹി വാസ് എ ട്രൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ഇത് പറയണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നെസസറി ബിക്കോസ് ഏതൊരു തിങ്കർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സംഭവം ഡെഫിനറ്റ്ലി എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതാം. നിങ്ങൾ ആ കോട്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം. എല്ലാവരും ഇത് വെച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ സാധനം എഴുതുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ഒരു ബോണസ് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും. മറ്റേതിൽ എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം വായിക്കും അവർ ആദ്യം. അപ്പോൾ സഡൻലി യുവർ പേപ്പർ കംസ് ആൻഡ് യു റൈറ്റ് എ കോട്ട് or something, then it will stand out. Okay, so occasionally you can also give a quote provided that the question already does not have a quote. മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു കോട്ട് തന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് അഗെയിൻ റൈറ്റ് എ കോട്ട് because you will have to explain the idea through that quote which is already given. Okay, if a broad question is given, you can give a quote. Idea it. Okay, now this is with respect to thinkers. Now let's look at theories. There is another section, that is the theories. Okay, I am only looking at introductions right now. Okay, we'll go through the introductions first and then we'll come back and we'll see how analysis can be done. Okay, so when it comes to theories എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ theories? Democracy, justice, equality, theory of power, theories of state, then rights,
right? These are the various subtopics or sub portions of the theory. Then we also have political ideologies. Okay. Actually, political ideologies I'll deal with separately. Okay. These are the broad theories that we are supposed to study. Okay. Now, when it comes to a theory, how will we give the introduction? Okay. How will we introduce the theory? Okay. Here, like I said before, every theory has a definition. So, like how you define a thinker, you also have a definition for a theory. So, what is democracy? No, democracy is not necessarily majority rule. That is one form of democracy, majoritarian democracy. Popular sovereignty, popular sovereignty in the parayam, or ultimately what is the meaning of the word demos? People, democracy, rule by the people, right? So you can just write that democracy implies rule by the people. That itself will establish the idea that you know what democracy is. Okay, it might sound very simple, but then establishing this very basic and crude idea sets the tone for your answer. This is where you're beginning. You're beginning from the idea that it is ruled by the people. Now there are issues that democracy is facing. What are the issues? So then the question will go in that direction. Or if the question is, what are the various forms of democracy? So it is ruled by the people, but then there are various ways in which rule by the people happens. Okay. Or the question can be a theory given by some scholar about democracy. So you establish that democracy is ruled by the people, or you can give in from its Greek roots, the word demos implies people and democracy implies ruled by the people. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി elaborated നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം the theory of democracy given by Macpherson. Then you start writing. Okay. But establishing this very basic idea in the beginning itself will have a great impact in your answer. Okay. For those of you who have not studied this, we'll get into that. Okay. അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും. I think sir will mostly be discussing the theory and we'll be going a concept based data. But when you're writing an answer, you have to establish the most basic stuff. Okay. So you give a basic definition, or you can also give a quote. Okay. You can also give a quote. A quote can be something like this. That explains a quote that explains the concept. Okay. Or a quote that explains the importance of that concept in political science. Okay. For example, concept of power. Okay. There is a quote, you need not write this down. There is a quote which says that political science is nothing but the shaping and sharing of power. Okay. It's a quote by Laswell and Kaplan, two scholars. Or there is a quote on state. Political science begins and ends with state. എന്നൊരു quote ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എന്തിനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റേറ്റാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി in political science. അപ്പോൾ when you start off your answer by saying that political science begins and ends with the state, it's a quote given by Garner. Okay. Garner. ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. അപ്പോൾ need not write it down or anything. But if you write this and then you start writing your answer, it will have an impact. Okay. Now ഇത്രയും പേർക്ക് ഇതേ സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. This is an idea I'm giving. Okay. You can maybe write a different quote or something to stand out from this crowd. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിയറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന് ഒരേ കോട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ജസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ. സോ എ ഡെഫിനിഷൻ, എ കോട്ട്, ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓൺ എലീറ്റിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലൈക്ക് എലീറ്റിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് പവർ, then you can just write what means or the origin of that thing. Okay, so anganem varam. So if a specific theory or something is asked, you can write the origin, meaning, scholars, and some works of the scholar.
if it is required. ചില കേസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലൂറലിസ്റ്റ് തിയറി. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലൂറലിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നത്, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും. ബട്ട് ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് there are specific theories within these broad theories. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഒറിജിൻ, ദ സ്കോളർ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി യു ഗിവിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു തിങ്കറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കറിൻ്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു ജനറലി ഒരു ലാർജ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക? യു ബ്രിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, യു സേ വേർ ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ്, why it originated, okay, why was this concept given, and then you explain the rest of it. Got the idea? Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ largely theories പോവുക. Okay, this is how we'll begin. Now coming to one more topic, that is ideologies. ഇതിനും largely തിയറീൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും വരിക. ബട്ട് so with respect to ideologies, what is the speciality of ideologies? Like, apart from other theories, what is the speciality of ideologies? So basically ഒരേ സാധനമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ പല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So there is a difference. Okay, so here what is more important is not the theory, rather the lens that is being used to analyze the theory, right? So your introduction should also reflect that. Your introduction should also reflect the fact that a different lens is being used by this category of people. So if it is a liberal ideology, you have to bring it in the introduction. Definitely ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, origin, etc. you have to bring, but definitely you also have to bring in the nature of the lens that is being used by these thinkers. Okay, ഇത് നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് വരും, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഒരുപാട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഇതിങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതണ്ടേ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരേപോലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഓഫ് analysis has to be brought in the beginning itself. Okay, ഇപ്പോൾ ലിബറൽ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? From individualism, which means, so you need not restrict it to individualism. You can explain it, what individualism is. What is that? Basically prominence given to individual. So you can say that the liberal theory is based on the importance or prominence given to individual. That can be just an additional line, but that additional line will have a huge impact to your entire answer. Okay, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് എഴുതിയാലും the examiner knows that you are thinking from that lens, and അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിലോ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ സൊസൈറ്റി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രീഡം ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി or utility. Okay, അപ്പോൾ your answer stands out, right? Similar way ബാക്കി ഇതിന് ഇപ്പോൾ മാർക്സിസം വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ടോക്ക് അബൌട്ട് മാർക്സ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. മാർക്സും ഗ്രാംഷിയും പറയാതെ നിങ്ങൾ മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒറിജിനും കോണ്ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് വ്യൂഡ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെൻസ്. അപ്പോൾ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ലെൻസ് എന്താണ്? I'm not taking a class here, but I just want to give you an idea. മാർക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലെൻസിലാണ് കാണുന്നത്. എന്ത് ലെൻസിലാണ് കാണുന്നത്? അത് എൻഡാണ്. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ എൻഡാണ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി. എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനിസം ഇസ് ആക്ച്വലി എ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് മാർക്സിസം. മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മെറ്റീരിയൽ എന്താ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണ് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്. ബട്ട് മെറ്റീരിയലിസം ഒരു ബ്രോഡ് ലെൻസാണ്. അതായത് ഒരുപാട് പേര് മെറ്റീരിയലിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലിബറൽസ് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് ആൻറ്റഗോണിസം ആൻഡ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഇത്.
Basically, there are two classes, and Marx is writing the whole thing from the perspective of the workers. Okay. ഇനി ഏതൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് തിങ്കറിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവരെല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ആൻറ്റഗോണിസം ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിസം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ ലെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മോർ സ്പെസിഫിക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. യു ക്യാൻ സേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സപ്പോസ് മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി പറഞ്ഞു വരിക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഓർത്തഡോക്സ് മാർക്സിസം, സ്ട്രക്ചറൽ മാർക്സിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ യുവർ ആൻസർ വിൽ ഓൾസോ അലൈൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് യു ബിഗിൻ. യു ബിഗാൻ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് ആൻറ്റഗോണിസം. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഈ ക്ലാസ് ആൻറ്റഗോണിസം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും. യുവർ ആൻസർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. Okay, that is the importance of setting the lens in the beginning of a ideology question. Got this concept? നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകും. ഓക്കെ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ഡൗൺ ഓൾസോ, ബിക്കോസ് കുറച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡയറക്റ്റീവ്. ബട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമൻറ്റ്, ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറ്റത്ത് വരുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ, അതാണ് ഡയറക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ലാർജ്ലി എല്ലാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ. യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ അനലൈസിങ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലാർജ്ലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. യു ആർ ഓൺലി സെയിങ് വാട്ട് ദിസ് ഐഡിയ ഇസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? So if it is critically analyze Marxist theory of അല്ലെങ്കിൽ Marxist ideological perspective, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ again you have to say what Marxism is, right? So അവിടെയും you have to set this lens. എന്നിട്ട് you say that ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെയും തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ്, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, എന്ത് ഡയറക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒന്നില്ലേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുക, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. ഇതാണ് ലാർജ്ലി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സെയിം ഫോർമാറ്റ് ലാർജ്ലി. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ബാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പിടിക്കാം, നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നേരെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. അതൊക്കെ അപ് ടു യു. ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കോട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇഫ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ദി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോട്ട് ആൻഡ് കം, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു മാർക്സ്. കാരണം ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കൂ. മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി എഴുതുക, നിങ്ങൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാർക്സിൻ്റെ വർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ മാർക്ക് തരാം? ബട്ട് യു ആർ സെയിം ക്ലാസ് ആൻറ്റഗോണിസം, ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം, ഹേഗൽ ഇസ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവുക. യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് മാർക്സ് or his theories or his concepts, അല്ലെങ്കിൽ the words that are used to explain that. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതും കൂടെ എഴുതിയ ഒരാൾക്കായിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ്. ബട്ട് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഗിവ് യുവർ അനാലിസിസ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് clocking in 1 hour. Okay. Now I'll quickly also explain to you how this analysis goes. Okay. എന്നിട്ട് we'll go to the other 2 papers. ഇനി ബാക്കി പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ്ലി കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ദാൻ ദിസ്, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇതിൻ്റെ സിമിലർ അനാലിസിസ് ആണ് പേപ്പർ 2A വരിക. ഇതിൻ്റെ സിമിലർ ഇൻട്രഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് സീ ഹൗ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി അഡ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. ഇനി ബാക്കി വരാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. അഡീഷണലി ഐ വിൽ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഹൗ ദിസ് അനാലിസിസ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. ദെൻ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഒരു ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പി ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സീ ഹൗ ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ഫോർ എ 10 marker, how should your answer look like? That is the first thing that we look at. Okay. For a 10 marker, so you will have a question here, okay, and you will start writing your introduction. You divide your 2 pages largely into three paragraphs.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു മേ ബി റൈറ്റിംഗ് വൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ വൺ പാരഗ്രാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ വൺ പാരഗ്രാഫ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഹാഫ് മാർക്ക്, അടുത്തതിന് ഹാഫ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അതേസമയം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും കൊണ്ടുവരും. ചാൻസസ് ആർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വിഷ്വൽ ഇതും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, at times you might write ഒരു 4 paragraphs in this. Okay, that's not a problem. 4, 3, 4. ബട്ട് അതിൽ കൂടുതലും പോകരുത്. 4ന് മുകളിലൊക്കെ 5 പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും ഇറ്റ് ലുക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, വിച്ച് വി യൂസ് ബട്ട് റെയർലി, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇൻട്രോ, this is your analysis, and in the second last paragraph ideally you give the criticism. If the question does not demand directly a criticism, you write the criticism in the second last paragraph. If the question is discuss, or if the question is to discuss both sides of that concept, then you give equal space. Ideative. So if the question is comment on a particular topic, you write the whole thing and then you give a criticism and then you conclude. Okay, this is the conclusion. അതല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹോൾ തിങ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ, എലാബറേറ്റ്, എലൂസിഡേറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്, ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് പ്ലേറ്റോസ് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് പ്ലേറ്റോസ് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ആൻസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക. Explain എന്നാണെങ്കിൽ you will largely explain the whole thing. If you want, you can give a criticism, because without a criticism an idea is incomplete. Okay, so പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയും ഒരു ഐഡിയ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ദാറ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹാസ് അനലൈസ് ദ ഹോൾ തിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഫോംസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. But if the question is critically analyze Plato's theory of forms, you briefly explain Plato's theory of forms and then start analyzing critically. You say what are the problems with this theory, you say how this theory has been criticized by Aristotle, Karl Popper, etc., and then you conclude. Okay, so you understood how the answers format changes with change in the directive. Okay, now another directive is discuss. ഡിസ്കസും ഏകദേശം സെയിം ഐഡിയ ആണ്. യു ഗിവ് 2 പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. യു ഗിവ് ദി അനാലിസിസ്, യു ഓൾസോ ഗിവ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ. ഇപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഫോംസിന് ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി. എന്നിട്ട് യു ഓൾസോ ആഡ് അതർ എലമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറിനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മാർക്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ഡിസ്കസിൽ എഴുതാം. അതെങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചർ തിയറീസിലേക്ക്, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ ആ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷനുള്ള സ്കോപ്പ് ഡിസ്കസിലുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആണ്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ? അതാണ് ഒരു ഫൈൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. നിങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ലാർജ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും ആൻസർ. പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസും ഡിസ്കസും തമ്മിലുള്ള ഫൈൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദിസ്, ദാറ്റ് ഒന്നിൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് സെറ്റ്, പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ്. ഡിസ്കസിൽ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇനി ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഐ എം ഗിവിങ് യു ബ്രോഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു 10 മാർക്കർ. ഇനി ഒരു 15 മാർക്കർ ആണെങ്കിലോ?
ഒരു 15 മാർക്കർ ആണെങ്കിൽ ലാർജ്ലി സെയിം രീതിയാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1-2 പാരഗ്രാഫ് ക്രിറ്റിസിസം കൊടുത്തിട്ട് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം. പക്ഷേ ഡിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ്, ബാക്കി ഹാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ, അനലൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേർ ദർ ഇസ് അനദർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു ബി ഗിവൺ, ഹാഫ് യു ഗിവ് വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അനദർ ഹാഫ് യു ഗിവ് അനദർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇതാണ് ജനറൽ ഒരു ട്രെൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിൽ ഓക്കെ തിയറി മൈറ്റ് ബി എ ലോട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോബ്സ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം മൈറ്റ് ആക്ച്വലി ടേക്ക് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹോൾ തിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 പേജ് എടുക്കും ഹോബ്സിൻ്റെ തിയറി മൊത്തം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കസിന് വേണ്ടി ബാക്കി മറ്റേ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ 1 പേജേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ, because you have to bring out the entire theory of Hobbes, and only then can you analyze it, or only then can you criticize it. Okay, so you bring out the whole theory. ക്രിസ്പാക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ you bring out the whole theory and then you go for the criticism. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കുറേ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ മറ്റേലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. Okay, so you explain it, proper time and space you give for explaining the theory, and then you start criticizing the theory. Got the idea? ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത്, വേർ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇപ്പോൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. ദി തിയറി ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വെരി ലോങ്, യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ലോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നിട്ടായിരിക്കും ക്രിറ്റിസിസം എഴുതുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥലമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, യു റൈറ്റ് ദ തിയറി ഫുള്ളായിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു ഗിവ് ദ ക്രിറ്റിസിസം. അല്ലെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. സമ്മൺ ഹു ഹാസ് ഗിവൺ ദ തിയറി പ്രോപ്പർലി വേറൊരു ആൻസറിൽ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ? ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് പേപ്പർ 1A. ഓക്കെ, ഇനി ഐ വിൽ ഷോ യു എ കപ്പിൾ ഓഫ് ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പീസ്. ദെൻ യു വിൽ sorry, I forgot one more thing. 2 more things actually. Conclusion. Okay, so conclusion വരുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂബീസ് വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഈ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആൻസറൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബേസിക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വെയർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ കൺക്ലൂഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു സമ്മറൈസിങ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോം ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ, സമ്മറൈസിങ് കൺക്ലൂഷൻ. അതായത് വാട്ട് എവർ ഇസ് റിട്ടൺ യു ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ്. ദെയർഫോർ Plato's theory of forms is explaining this കഴിഞ്ഞു. Whatever we may have already written that in the introduction, but then you're just summarizing the whole thing. Allengil thus Rawls' theory of justice is one of the greatest contributions in modern political history. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. This is when you have nothing else to write. Okay, the other way of concluding is by linking to a future theory. Okay, for example, Marx's theory influenced Gramsci. Okay, or you can say Marx's theory has influenced neo-Marxists. ഇന്നത്തെ മാർക്സിൻ്റെ തിയറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചില ഇവൻസിനെ അത് ഇന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ തിയറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോളേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ ഹനാറിൻ്റെ പഠിച്ചതല്ലേ? അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആക്ച്വലി ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹനാറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ റോൾസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്കോളേഴ്സിന് അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരേ സാധനം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഇസ്, ആ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിയറി എങ്ങനെയാണ് വേറെ സ്കോളേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു തിയറിയിലേക്ക് പേവ് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തിയറി ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ ഗിവൺ ബൈ മാർക്സ് paved the way for neo-Marxism or neo-Marxist thinkers like Lukács and Gramsci to give ideas of hegemony or like ideas of reification. കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിങ്കിങ് ടു തിയറീസ്, സ്കോളേഴ്സ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് വൺ വേ. അനദർ വേ ഇസ് ടു ഗിവ് എ കണ്ടംപററി റെലവൻസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ തിയറിക്ക് എന്ത് റെലവൻസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തിയറി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ്
Aristotle. Aristotle's theory of revolution has explained how revolution happens. You can talk about how the Nepal revolution or Sri Lanka revolution is a reflection of this, how inequality or perceived inequality that is in the society is the ultimate cause for revolution, which is seen in these revolutions in present day. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബട്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രോ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ കണ്ടംപററി റെലവൻസ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി പേപ്പർ 1. ഓക്കെ, ഇനി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഡു യു ഫിൽ ഇൻസൈഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിയറി, ക്രിറ്റിസിസം. പക്ഷേ അഡീഷണലി ചില ഏരിയാസിൽ യു മൈറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഗിവ് സം examples, scholar's opinion, etc. Okay, so ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു തിങ്കറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കോളർലി ഒപ്പീനിയനും എക്സാമ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൻസേഴ്സിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു അനലൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളോട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യുവർ പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ഗിവ് യുവർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് എ സ്കോളർ ഓർ എൻ എക്സാമ്പിൾ. അതേ പാരഗ്രാഫിൽ യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി സോ ആൻഡ് സോ ആസ് വി ക്യാൻ സി ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ഇനീക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടുഡേസ് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ യു ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് ഇൻ GS അല്ലേ. യു ഗിവ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Same thing you write in a paragraph also. You give an argument, you give a scholarly opinion on that or an example. Okay, rather than writing an example and then giving an argument. That is a wrong format. Okay, you are basically arguing the whole thing. So argument, example, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക. Okay, largely എല്ലാ ആൻസറിൻ്റെയും പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയാണ്, എക്സെപ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി തിയറി ഓർ എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി തിയറി. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളുടെ നോട്ട് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, this much is what I can give you at this point. Now with this you start writing. That is what we can do. You have to start writing with this basic idea. ആ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോവുക. അതാണ് നമുക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ്. യു വിൽ ഹാവ് മെൻറ്റർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മെൻറ്റർഷിപ്പിലൂടെ യു വിൽ സ്ലോലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്. വിൽ ഗിവ് യു ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അത് വെച്ചിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടൈം ടു മീറ്റ് ദ മെൻറ്റർ. You show your answers and they will give you feedback. They will tell you how to improve your answers, etc. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ വരും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഓൾസോ ഷോ യു ദി ഫ്യൂ ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പീസ് then you will get an idea how they have done this. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ടോപ്പേഴ്സ് പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ചിലർ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് യുവർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, യു സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ്. അവരുടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി കിട്ടിയാൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ആസ് വെൽ. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഓൺലി ടേക്ക് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു കോപ്പി ദം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺലൈൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? പേപ്പർ 1 മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ, കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് തീരും. എനി ഡൗട്ട്സ്? അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് അനലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദറ്റ് അതിൽ ലാർജ്ലി അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനെക്കാട്ടും വാലിഡ് വരിക സ്കോളർലി ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് രീതിയിലാണ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പോൾ അവിടെ ലാർജ്ലി സ്കോളർ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അത് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേപ്പർ 1B അനാലിസിസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു പേപ്പർ 1A. ഓക്കെ, പേപ്പർ 2B ഈസ് ഓൾസോ അവിടെ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റ്. പേപ്പർ 1B പോലെയല്ല പേപ്പർ 2B.
വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പറഞ്ഞ topic is a typical example of that. If you've seen Topper's copy also for paper 1B, you'll see how they have written like scholar അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എഴുതാം, മറ്റേതും തെറ്റൊന്നുമല്ല. ബട്ട് ചില സമയത്ത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വരും. ഓ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഒരു റൈറ്റ് വിങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്. അത് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടും എഴുതണം. വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. Sorry? Examine and same largely. Examine, discuss. See, explain, elaborate, elucidate അല്ലാത്ത എല്ലാ ഡയറക്റ്റീവ്സും ലാർജ്ലി രണ്ട് പോർഷൻ, രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവാലുവേറ്റ്, സെയിം തിങ്. ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന ഡയറക്റ്റീവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഡയമെൻഷനുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോൾ what do you say? Examine the relevance of justice in modern political theory. Can you say that justice has no relevance in modern political theory? No, right? So justice is always relevant. So അവിടെ എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ലാർജ്ലി. എന്താണ് റെലവൻസ് എന്ന് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം, ലാർജ്ലി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയ ഇസ് ലാർജ്, സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ലാർജ്ലി ദ സെയിം. ഓക്കെ, എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹൗ ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഡീപ്പ്, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, examine എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഫേസിങ് ടുഡേ ആൻഡ് ദെൻ യു എക്സാമിൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതാണ്. ബട്ട് ലാർജ്ലി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, കണ്ടൻറ്റും ആൻസറൊക്കെ ലാർജ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ജസ്റ്റിസിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ്, ദെൻ ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ. ഐഡിയ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം, ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ. കിട്ടിയോ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഇതേ സാധനം ഡിസ്കഷനും എഴുതാം. UPSC ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ ഡയറക്റ്റീവ് നോക്കിയിട്ടല്ല ചിലപ്പോൾ ഇടുക. ഇവർ ചുമ്മാ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കും. നമ്മളിതിനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിഖിൽ സാറ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതേ സാധനം. എനിക്കറിയില്ല, ഒരു തവണ ഞങ്ങൾക്ക് സാർ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു. ചില സമയത്ത് ഇത് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വാട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് ഇസ് ഗിവൺ, ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതിന് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില കേസിൽ വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ സൈഡ് എഴുതണം. മനസ്സിലായോ? ബാക്കി നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ മൈക്രോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഉത്കർഷ് ദ്വിവേദി ഐ തിങ്ക് 2019 തോന്നുന്നു, 19 20 റാങ്ക് 5 ആയിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ ആൻസറാണ്. ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ തിങ്കർ. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ, ഹെജിമണി പഠിച്ചതാണ്. സോ ഗ്രാംഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെജിമണി. So his answer is Gramsci, Antonio Gramsci was one of the most important Marxists, second only to Marx himself. See, now we have a description of the thinker. Okay. His focus on concept of hegemony led to evolution of neo-Marxism with Marxism as a political ideology. This is the conclusion of the idea. Neo-Marxism lead to this introduction the concept of hegemony explained. So maybe hegemony maybe conclusion is doesn't matter. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഐഡിയ ഒന്നുമല്ല. ഹി ഈസ് നൗ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹെജിമണി. സോ ഗ്രാംഷി വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് as Marx's prediction failed rather than revolution, capitalism was flourishing. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നത് എന്താ, ബേസിക്കലി നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെജിമണി. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം, പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടേ മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ആസ്പെക്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോൻ്റെ മറ്റേ പിരമിഡില്ലേ, അതായത് തിയറി ഓഫ് സോൾ,
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Okay, so here basically a base and superstructure മോഡലിനെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് മാർക്സും ഗ്രാംഷിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Okay, he is basically explaining the whole thing. He has not given any criticism for this. He has just concluded with a summarizing conclusion. Hence, to bring revolution, hegemony must be first targeted. He calls for war of position and war of maneuver to break the hegemony. See, ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. If you look at the language also, look at how he has explained. Gramsci was surprised as Marx's prediction had failed. Rather than revolution, capitalism was flourishing in Western societies. ഓരോ സെൻറ്റൻസും ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസാണ്. ഇസ് ജസ്റ്റ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ചില ഹാൻഡ് ഔട്ടിലും മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസൊക്കെ കാണാം. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ആ എക്സ്പ്ലനേഷനും അനാലിസിസ് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ വരിക. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. And from the perspective of a person who is correcting this particular answer, അവർ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറോ മിക്കവാറും ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിരിക്കും. അവർ നമ്മളീ പറയുന്ന കണ്ടംപററി എലവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളീ പറയുന്ന വലിയ വലിയ സ്കോളേഴ്സും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ക്ലാസ്സിൽ ഡെയിലി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ദേ വിൽ നോ ദ ബേസിക് സ്റ്റഫ്. ദേ വിൽ നോ ദ ബേസിക് കീവേഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് is associated with the concept of hegemony. അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാർക്ക് കൊടുക്കും. And if it's written in a way that is easy for them to read. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് എക്സാമിനറിന് വായിക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കണം വായിക്കാൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, GS ആണെങ്കിലും essay ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. It should be very easy for the examiner to understand what you've written. You can never say that what he has written is incomprehensible. അല്ലേ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് concept of power. Hannah Arendt. Okay, discuss Hannah Arendt's theory of action and its contemporary relevance, 20 mark. Okay, so let's see how he has given the introduction. Hannah Arendt enjoys the rare distinction of being a philosopher in a male-dominated discipline. See, he has introduced the thinker directly. Her approach to study of state and society is based on observation, phenomenological approach, keyword, and describes the thought process as thinking without barriers. പുള്ളി ഹന്നാ അരൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട എല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ശരിയാണ്, ഹെർ വർക്ക് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ മെൻഷൻ. മേ ബി ഹിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി കോണ്ടന്റ് ഇൻ ദി റിമൈനിങ് പോർഷൻസ്. Arendt was a German Jew during the times of Adolf Hitler and genocide of Jews, origins of totalitarian. കണ്ട വർക്ക് വന്നു. So since it's a 20 marker, is given that in the second paragraph. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. So you got the idea how it is to be approached. Okay, I'll share this in the groups and so that you can take a better look at the answers. Okay, she diagnoses the reasons for emergence of totalitarian states in the liberal West. Context establish ചെയ്തു. Okay, ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിയറി തുടങ്ങി. She says that. So, and you look at how in simple words he has written the whole thing. It's not like she expounds the theory of action. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. She says that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. It makes sense to the examiner. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. It will still be, it will still fetch you 300 marks. He scored, I think, 300 something that year. So, this is one example. Okay, മറ്റേത് I'll show you when we look at paper 1B and 2A, 2B, etc. Okay, break വേണോ? ബ്രേക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഒരു 2 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് we'll start with paper 1B and 2. Okay. Meanwhile, those of you who are online, if you have any doubts or anything, you can just put it in the chat box. All right.
paper 1 was on the easier end. Like last 2 years, paper 1 was a little difficult. I mean difficult as in UPSC has been making it more analytical, and the questions have also been framed in a little complicated manner. But this year, maybe എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി, കുറച്ചും കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓൾസോ ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് ഈസി ടു മേക്ക്, കാരണം 3 തിങ്കേഴ്സൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർ ഇപ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേപ്പർ 1 വാസ് ഈസി ദാറ്റ് വേ. Even paper 1B was also largely easy. I usually prepare mostly from caste, angante areas in caste, religion, party system. അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പ്ലാനിങ്. ഈ പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോയ്സ് നോക്കുന്നതിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് സാധനം ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതും എലിമിനേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ തന്നെ. സോ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയർ ആയിരുന്നു. പേപ്പർ 2-ൽ 2 ബൗൺസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അത് ഇപ്പോൾ UPSC ട്രെൻഡാണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് അവിടെ. സോ യാ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദേ ആർ സംതിങ് എൽസ്, something called interpretative approach to comparative politics. This year they are psychological approach to comparative politics. So I was just laughing. I could not stop laughing because I was expecting something related to that. Like എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സാധനം UPSC കൊണ്ടുവന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. But I didn't think psychological approach ചോദിക്കുന്നു, because what will you write? We wrote something, but what happened? Okay, shall we continue? Okay, so yeah, so paper 2 was a little on the അത് ഒഴിച്ച് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ഈസിയർ ആയിരുന്നു. ചിലർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എനിക്കാണ് ആദ്യം മെയിൻസ് എഴുതിയവർക്ക് പൊതുവേ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പേപ്പർ 2, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ലാസ്റ്റ്ലി. അറിയില്ല, നോക്കാം, മാർക്ക് വരും പറയും. നൺ ഓഫ് ദിസ് മാറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി. പേപ്പർ ഡിഫിക്കൽട്ടാവുന്ന ഈസി ആവുന്നൊന്നും മാറ്റർ ഇല്ല മാർക്ക് വരുമ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിം ഓൾ ടുഗെദർ. Okay, paper 1B. So paper 1B നിങ്ങൾ സിലബസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോഴല്ല, I wouldn't have time to explain the whole syllabus, but I'll explain to you the basic answer writing framework. So ഇതിൽ there are basically 3 types of topics. Okay, the first set of topics are related to the Indian constitutional history as well as the Indian freedom struggle and the various perspectives surrounding that. Okay, so അത് കുറച്ചൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതിന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത്, ആദ്യത്തെ 3 മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 സബ് ടോപ്പിക്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ 3 സബ് ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി യുവർ പോളിറ്റി പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, ദ സേലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, the various organs of the government, and the commissions. Okay, the National Commission for Human Rights, Election Commission, CAG, etc. Okay, so this portion has a different nature. Questions ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ we have a set of questions that talk about the India's current political scenario. Okay, so basically what we called as politics. So this is government, this is politics, and this is the historical aspect. ഈ 3 ബ്രോഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേപ്പറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ, ഓക്കെ, questions are largely about
what are the ways in which we analyze the constitutional history? What are the ways in which we analyze the Indian constitution, Indian freedom struggle? Okay, what are the various perspectives of Indian freedom struggle? Okay, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദളിത് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഓക്കെ, ലിബറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഓക്കെ, ഫെമിനിസ്റ്റ്, റെവല്യൂഷണറി, അങ്ങനെ അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡിയോളജി പറയുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വി ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ്. Okay, how the Indian constitution was made. Then the various freedom struggle movements, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്, സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, 1857 റിവോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ വേരിയസ് ഫേസസ്, അതിൻ്റെ അനാലിസിസ്, കൂടാതെ വേരിയസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണാം. പിന്നെ ഫൈനലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിൻ്റെ വേരിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ലാർജ്ലി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമില്ല, കാരണം ലാർജ്ലി എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് UPSC ചോദിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദളിത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയോളജി പോലെയാണ്, അതായത് ഒരു ദളിത് ഐഡിയോളജി എന്ന് വരുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ജ്യോതിബ ഫുലെ പറഞ്ഞത്, എന്താണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത്, എന്താണ് പെരിയാർ പറയുന്നത്, ഇവരുടെയൊക്കെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഹവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. അത്രേ എഴുതാനുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനില്ല. ബേസിക് സംഭവം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ക്രിറ്റിസിസം മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം ആണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ബാക്കിയുള്ളവർ അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് അംബേദ്കർ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലാർജ്ലി ഇതും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ടാവും. സോ നത്തിങ് മച്ച് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, നോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോർഷൻ. ഇതിൽ പോളിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, അതാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? ലാർജ്ലി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോളിറ്റി ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അഡീഷണലി വരുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് നിങ്ങളൊരു പോളിറ്റി ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു മെയിൻസിന് പോളിറ്റി ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എഴുതുക? ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചു, ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണം, വേരിയസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതണം, അല്ലേ? പിന്നെന്ത് എഴുതണം? കമ്മീഷൻസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ, എങ്ങനെ ഈ എൻറ്റിറ്റീനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇത് വേണോ? ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ഒരു ഓഫീസ് നമുക്ക് വേണം, പക്ഷേ അതിനെ റിഫോം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു അനാലിസിസ് ഓഫ് ഒരു പോളിറ്റി ആൻസർ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി. ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെയും ആൻസർ. പക്ഷേ അഡീഷണലി എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്കോളർലി അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി സ്കോളർലി അനാലിസിസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പേപ്പർ 1A പഠിച്ച ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, അതായത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത്, അതൊക്കെ. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ്, വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ ഫെമിനിസം പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ദറ്റ് യു സ്റ്റഡീഡ്, ഓർ ജസ്റ്റിസ് ദറ്റ് യു സ്റ്റഡീഡ്, ജസ്റ്റിസ് ആസ് ഫെയർനെസ്, ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഒരുപാടൊന്നും ലിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഹന ആരൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ലിങ്കേജസ് അഡീഷണലി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. P1A ലിങ്കേജസ്. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പയ്യെ എഴുതി നിങ്ങളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പരിധി വരെ പറയും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ലിങ്കേജസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോട്ട്, ബട്ട് one linkage per answer itself can have a big difference. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ഡെമോക്രസി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിനെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൻ്റെ നേച്ചർ മാറും. കിട്ടിയോ? ഇതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണലി ചെയ്യുന്ന സംഭവം. ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾസും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവുള്ള ആൻസറായിട്ട് മാറില്ല. ഓക്കെ, പോളിറ്റി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആൻസർ ആവില്ല. ഇനി കമ്മിങ് ടു പൊളിറ്റിക്സ്, ഇതും ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാർജ്ലി. കാരണം ഇത് നമുക്കായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് റിലിജൻ ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വാലിഡ് അനാലിസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലാർജ്ലി സ്കോളർ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പോവുക. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്കോളേഴ്സ്, വേരിയസ് സ്കോളേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നായിരിക്കും പോവുക. ഇനി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഇൻ an analysis, substantiate that with some linkage from paper 1A, then it will make sense. If you are bringing an analysis of your own, substantiate it with a paper 1A scholar or theory, or ചില കേസുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കോളറിൻ്റെ പേര് കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ദളിത് റിസർജൻസ് ഓർ ദളിത് അപ്സേർജ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് വരും അവിടെ തന്നെ. അംബേദ്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പാർട്ടി തൊട്ട് ദളിത് പാന്തേഴ്സ്, ഭീം ആർമി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് വാലിഡേറ്റഡ് ആയി. ഇതൊരു ബേസിക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് ഈവൻ ഫോർ അതർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് യു ഗിവ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് സം എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ നൗഡേയ്സ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ ഗിവിങ് ക്യാബിനറ്റ് ബർത്ത് ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീഹാർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ബേസിക്കലി അവിടുത്തെ ദി അതർ മേജർ കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പാർട്ടീനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും? ബൈ ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, യു സെറ്റ് ദാറ്റ്, ബട്ട് യു വാലിഡേറ്റ് ദാറ്റ് ബൈ ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതാം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? നോ I'll show you a copy. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, എൻ്റെ കോപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുമെന്ന് നോക്കൂ. Okay, this is paper 1A. Yeah, so explain the role of regional parties in Indian politics. Okay, so I started off by writing this quote by Milan Vaishnav, which says that rise of regional parties is the eternal theme of Indian politics. So I would establish how regional parties are important in Indian politics. Okay, അത് കഴിഞ്ഞ് റൈസ് ഓഫ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ പോർഷൻ. അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ DMK, AIDMK, BSP, SP ഇങ്ങനത്തെ പാർട്ടീസിൻ്റെ റൈസാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് വരണം ഇൻ യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റോള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി, ബേസിക്കലി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. പിന്നെ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, സോ സം സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ്. One of the reasons why my marks are stagnating at one point. Okay, so ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്, that your answer largely will include a lot of scholars and at the same time examples. അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ this is the nature of your answer. Okay, this is the nature of how you will write, and then conclusion വരുമ്പോൾ what you have to do is you have to link it to contemporary relevance. So here I have linked it to how the regional parties are still relevant in the India Alliance. Okay, അവരുടെ റൈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ അലയൻസ്. ഈവൻ ദോ there is a Congress, it has not been able to stand as a separate opposition, so it has come and created this India Alliance by giving the other regional parties its identity and at the same time standing as a single opposition. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ഇന്നും റെലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട്
കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ നേച്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻട്രോ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആസ് പേപ്പർ 1A, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തു, പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിലും എന്താണ്, യു ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് കണ്ടംപററി റെലവൻസ് എന്താണോ അതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ, ദി മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എന്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തു, ക്ലാസ് അപ്രോച്ചാണ് ആൻഡ് മാർക്സിയൻ അനാലിസിസ് ഓഫ്. അപ്പോൾ യു ഹവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദി ഇൻട്രോ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ ക്ലാസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ലെൻസ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഐഡിയോളജി അല്ലേ, മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയാണ്. പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ അനലൈസിങ് ദിസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെൻസ്. സോ അത് ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓരോ സ്കോളറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ്. ബേസിക്കലി എം എൻ റോയ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആർ പി ദത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്, എ ആർ ദേശായ്, ആൻഡ് ദെൻ ദി അതർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ ബിപിൻ ചന്ദ്ര ഹാസ് ഗിവൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, സുമിത് സർക്കാർ ഹാസ് ഗിവൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ആൻഡ് ദെൻ കൺക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ക്രിറ്റിസിസം. ആൻഡ് അത് എനിക്കധികം സമയം കിട്ടിയില്ല ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആർ ദർ, സോ ഐ added the criticism in the conclusion itself. So Cambridge school scholars have criticized this and have given a different angle to the whole international movement, saying that class approach validate ചെയ്തുകൊണ്ട്, criticism അല്ല ബേസിക്കലി ഒരു അനാലിസിസ് തന്നെയാണ്. എനിവേ, സോ യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് വരാമെന്ന്. മറ്റേതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല, നോക്കട്ടെ. ബട്ട് പോളിറ്റി ആൻസേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് പോകും. അപ്പോൾ മറ്റേ ഗവൺമെൻറ് പോർഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതുപോലെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു പേപ്പർ 2. Paper 2A. So, with respect to paper 2, we have, in paper 2A, we have initially a portion called comparative politics, right? So, in comparative politics, what is the idea? So, ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് കുറച്ച്. ബട്ട് യു നോ ദി ഐഡിയ, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ്? കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. അതാണ് ആ വേർഡ് പറയുന്ന പോലെ, കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. ഇത് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഇതും ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് അല്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ, പല കൺട്രീസിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റവും US സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ UK സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇത്, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ്, അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നത്, ഓക്കെ, അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രീസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിൽ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ 1A രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആൻസേഴ്സ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് തിയറീസ് ഉണ്ട്, ആ തിയറീസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യോളജി അപ്രോച്ച്, പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോ അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ പേപ്പർ 1A ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ 1A. ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് പേപ്പർ 1A. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈവ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സാമ്പിൾസ്. ദിസ് ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സാമ്പിൾസ്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ കം ഫ്രം വെരി വിയേർഡ് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. നമുക്കറിയുന്ന ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആകെ ഇന്ത്യയിലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നേപ്പാളിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ വേറെ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ കൺട്രീസ്, ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ലാർജ്ലി. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യൂസ് AI. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ആർ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് ആർ മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷേ അത് പോരാതെ വരും ചിലപ്പോൾ. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ UPSC വിൽ ആസ്ക് സംതിങ് റാൻഡം ഫ്രം സം അതർ ഏരിയ വിച്ച് വി മേ നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്.
ഇപ്പോൾ ഈ psychological approach, how are you going to substantiate with examples from other countries? It's a little difficult, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് നൈജീരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൂ നടന്നു, മിലിറ്ററി കൂ നടന്നു, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇത് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ഷൻ നടന്നു പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ റിഗ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PYQ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. UPSC ക്യാൻ ആസ്ക് സംതിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ബട്ട് റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ആർ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്, at the same time be prepared with your notes. Okay, so examples. Now coming to theory portion. Theories. So with respect to theories, again ഇതിൽ സെയിം തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് പേപ്പർ 1. പേപ്പർ 1A എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ലിബറൽ തിയറി ഉണ്ട്, മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി ഉണ്ട്, റിയലിസ്റ്റ് തിയറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പല തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ഫോർമാറ്റാണ്? ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിരുന്നത് അതേ ഒരു ലെൻസിലായിരിക്കും ഇവിടെയും നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക. ഇനി കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ബേസിക്കലി നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി, പവർ, ഡിറ്ററൻസ്, അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും എഴുതുക? യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് തിയറീസ്. അതായത് ഡെമോക്രസി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തിയറീസ് എഴുതിയല്ലോ, ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ലാർജ്ലി പോവുക. അതായത് ആ തിയറി, ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. വാട്ട് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി, വാട്ട് ഇസ് ഡെമോക്രസി നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ വാട്ട് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് വേരിയസ് സ്കോളേഴ്സ് അതിനെങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഐഡിയ കിട്ടിയോ? തിയറീസ് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും എഴുതുക. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കുറേയൊക്കെ. പക്ഷേ എഴുതി വയ്ക്കുക, സോ ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ വെൻ യു സ്റ്റഡി ദിസ് ആൻഡ് റീഡ് ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ, സോ കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന പോർഷൻ ഇൻ പേപ്പർ 2A ഇസ് ബേസിക്കലി IR. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് പോർഷൻ basically is an analysis of the various international relations problems that we are seeing around the world. Okay, എന്തൊക്കെയാണ്? പവർ റിലേഷൻസ്, പവർ ഇക്വേഷൻസ്, ദി റൈസ് ഓഫ് ചൈന, ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് US ഹെജിമണി. ഓക്കെ, അതുപോലെ വാട്ട് എൽസ്, കോൾഡ് വാർ, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേരിയസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ റെലവൻസ്, റോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ, അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ടോപ്പിക്കിന് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസ് ഓഫ് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഓൾസോ. നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ബേസിക്കലി ചൈനയുടെ റൈസിന് ഒരു സ്റ്റാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ലൈനോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അനാലിസിസും ബേസിക്കലി ആ ഒരു അനാലിസിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. സോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ദിസ് പോർഷൻ റിക്വയർസ് ഇസ് സ്കോളർലി അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, മറ്റേത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. ഇവിടെയും സ്കോളർലി അനാലിസിസ്, എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ലിങ്കേജസ് ഫ്രം തിയറി. ഓക്കെ, മറ്റിടത്ത് നമ്മൾ പേപ്പർ 1A തിയറി എന്നാണ് ലിങ്കേജസ് എടുത്തത്. ഇവിടെ പേപ്പർ 1A എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ 2A തിയറീസ് എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. IR പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ തിയറീസ് ഫ്രം വാട്ട് യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. സെക്യൂരിറ്റി, ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈന US പറയുകയാണ് റിലേഷൻസ്. അപ്പോൾ ചൈനേനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ US ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ US ഹാസ് ദിസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് വേർ US യൂസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്മോളർ കൺട്രീസ് ടു ബാലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ചൈന. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ ആണ് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരും. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി UPSC ചോദിക്കില്ല US എന്ത് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരണം. മനസ്സിലായി? വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ be aware that this is also something that you have to bring it in your answers. Okay,
So linkages from P1A and P2A theories. Got the idea? Okay. Then one last portion is that of contemporary global concerns. Contemporary global concerns like terrorism, human rights, etc. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് നോട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും എക്സാമ്പിൾസും ഡേറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റനാണ്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അത് തന്നെ പഠിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ആ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് additional to be discussed there, but definitely examples. And you can, if you want to bring about value addition, bring linkages from paper 1A or paper 2A. Okay, linkages. ഇത് നിങ്ങൾ അഡീഷണലി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നോട്ട്സിൽ ഈ ലിങ്കേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫ്രം പേപ്പർ 1A. Or if you are studying, say, gender justice, bring concepts from or scholars from paper 1A. Okay, അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ അത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിവേ ക്ലിയർ. 2B. Now in 2B ഒറ്റ ഫോർമാറ്റാണ് ബേസിക്കലി. ആക്ച്വലി രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫോറിൻ പോളിസി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ റിലേഷൻസ്, ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് റിലേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോറിൻ പോളിസി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഫോറിൻ പോളിസീസ് നീഷ് ഏരിയ. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പഠിക്കുക, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരിക്കും UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആൻസർ. ഇനി റിലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് റിലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനും നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ US റിലേഷൻസിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻഗേജ് ഡെമോക്രസീസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി സെഡ് ഇന്ത്യ ദ ന്യൂ AI ഇസ് അമേരിക്ക ആൻഡ് ഇന്ത്യ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ഓർ വിച്ച് ഗ്ലോറിഫൈസ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻസ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ, ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ഇൻ ക്ലാസ് 1 introduction or 2 introduction. ബാക്കി ഇഫ് യു want to bring in variety, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ കൺട്രി ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, കുറേ കോഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവർ തമ്മിൽ ട്രീറ്റീസ്, അഗ്രിമെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വേ ഫോർവേഡ് ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് പറയും ഇത് ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാന്തി വാജ്പേയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സി രാജമോഹൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കൺക്ലൂഷനിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ്, ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് കൺക്ലൂഷനാണ്. അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് കോഓപ്പറേഷൻ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ആസ് സെഡ് ബൈ S. Jaishankar, the India-China cooperation should lead to an Asian century in the 21st century. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ വെരി ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ലാർജ്ലി കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം, ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. വേ ഫോർവേഡ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്, കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് 1 liner കൺക്ലൂഷനെങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ സീൽ യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ദിസ് ഐഡിയ. നിങ്ങളുടെ ഈ കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചലഞ്ചസിൻ്റെ അനാലിസിസിന് 2 രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാം, കോഓപ്പറേഷൻ, ചലഞ്ചസ് അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇൻ ടു 3 lenses. ഓക്കെ,
This for those of you who are going to attend the class, I'll explain it in detail in class. For others, the three lenses that you can use is geostrategic, geopolitical, and geo-economic. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഇൻ ക്ലാസ്. ബട്ട് ദീസ് ത്രീ ലെൻസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇത് മൂന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലാർജ്ലി നിങ്ങളുടെ ഒരു അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അഡീഷണലി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൾച്ചറൽ, സോഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻസ് ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. ബട്ട് ദിസ് വിൽ ലാർജ്ലി കവർ ദ മേജർ ഏരിയാസ്. ഇപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് ഇന്ത്യ ചൈന പറയുമ്പോൾ ചലഞ്ചസ് പറയുമ്പോൾ ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാരിടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ചൈനയും അതുപോലെ BRIയും പിന്നെ ബോർഡറിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതായത് മിലിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ വരും. പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ബൈലാറ്ററൽ റിലേഷൻസ്, റീജിയണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ചൈന തരുന്ന ചലഞ്ച്. എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്രേഡും അങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്ട്സ് വരും. അപ്പോൾ യു കവേർഡ് ലാർജ്ലി ഓൾ ദി ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് IR GSലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലെൻസ് കിട്ടിയോ? പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊക്കെ സ്കോളർലി പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്കോളേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മറ്റേ നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ട പോലെ ഇയാളിത് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞു, മറ്റയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനാലിസിസ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് പറയണം, പക്ഷെ അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജമോഹൻ ഹാസ് ഓൾസോ ആർഗ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണലി അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈതർ വേസ്. വാട്ട് ദി ഐഡിയ? സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ദ ഹോൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് തിങ്. Now, any doubts from any of these areas that we have discussed? Anything? Online? Okay. ഒന്നുമില്ല, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can definitely reach out. Okay, I am in the group, or you can reach out to your mentors once they are assigned. Okay, or Shina sir undu, sir ne reach out cheyam. With respect to paper 1, you can reach out to Shina sir. Paper 2, you can reach out to me, or paper 1 also you can reach out to me. So apart from that, inippa angotu പോകുമ്പോൾ for those of you who are taking this answer writing program, what your goal is that you will be now writing an answer every day. Okay, one answer എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Every day there will be one topic that is given to you in the micro schedule. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു daily at a particular time, and then a key will be provided. The aim of this micro schedule and the daily writing is primarily to give you a structure to your preparation. Okay, so that you don't spend a lot of time on one area and then less time on something else. വേണ്ട സമയം രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ 1A നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ 1Aക്ക് ഓരോ തിങ്കറിനും ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റോന് 2 ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. യു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ടൈം. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മാർക്സ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല വിചാരിക്കുക, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ. ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു സീയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഹാന ആരൻറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുമില്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ, ജസ്റ്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്കിമ്മിങ് ത്രൂ സംതിങ് ആൻഡ് ദെൻ കം ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓർ ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും ഡെയിലി റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കീ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലേൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ 80% തീർക്കാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 60% നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി തീർക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 50% നിങ്ങൾ തീർക്കുള്ളൂ. ലാഗുള്ള സാധനം പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ. സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു കവർ അപ്പ് ദ ലാഗിങ് പോർഷൻസ്. ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ, ഗോ വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, ഡെയിലി ഉള്ളത് അന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് പോവുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സാറ്റർഡേസ് ഉള്ള ലൈവ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആണ്.
because Shina sir will be discussing it live. ഇവിടെ PSIR മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും that's primarily because of this writing practice. Okay, കാരണം സാറിൻ്റെ അനാലിസിസ് you will get to know, like once you get the feedback from sir, you will get to know how deep it is. Like he'll go deep into each of those paragraphs and he'll tell you why you should write this paragraph before this, why you should write this sentence here. അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എവറി വീക്ക് കിട്ടുവാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ പേപ്പറിന് ഓരോ ആൻസറായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം സോ ദാറ്റ് ഐ മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 35-40 പീപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ all 40 ഷുഡ് കം. ദാറ്റ് ഇസ് എയിം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് you try to extract maximum from that session every week. Okay, that will help you to next week come and write much better. Okay, അത് definitely do it. ഈ ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്, ടെസ്റ്റും മുടക്കരുത്. ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, irrespective of whether you studied or not. ഓക്കെ, ചെയ്യുക. I'm sure that if you finish this process by Jan and Feb, you will definitely എന്താ പറയുക, you will be prepared with PSIR. That I can guarantee you. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വായിച്ചിട്ടൊക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു മെയിൻസ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനദർ 3 months ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. എന്താണോ ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കും, പഠിക്കും, ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ഒരു തവണ ഇത്രയും വലിയ കടല പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യു ആർ റെഡി. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഗോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ വാല്യൂഡേഷനോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടൻറ്റോ റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പഠിച്ചു എഴുതി, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തു, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, ദെൻ യു ആർ റെഡി ഫോർ ദി എക്സാം. ഓക്കെ, സോ ഡു ഇറ്റ്. ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ആൻസർ എഴുതി മെയിൻസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 4-5 പേരാണ്. സോ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട് വാസ് വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു ഹാവ് മോർ പീപ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് മെയിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജാനുവരി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമയമുണ്ട്. യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ പ്രിലിംസ്. ക്രാക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൾക്കാർ മെയിൻസ് എഴുതാനുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, യു വിൽ ഡു ദാറ്റ്. സി, അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടൈം. സോ ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് കം ആൻഡ് റൈറ്റ് മെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാവരും അടുത്ത കൊല്ലം മെയിൻസ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ goal. Okay, so anything else? So don't miss out. This is not for the newcomers. Okay, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിനുള്ളവർക്കല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഐ മീൻ മെയിൻസ് എഴുതുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവർക്കാണ്. ബട്ട് അബൌട്ട് ദി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം, ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ വൺസ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി കവേർഡ് ദ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് മിസ്സിങ് എനി ക്ലാസ്, എനി സെഷൻ, എനി റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, okay, so someone has asked toppers copy എങ്ങനെ കിട്ടും? I hope that you have registered for it. If you have not registered, we have a group. Once you register, you will be added to a group. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി ഇല്ല, നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ. എൻ്റെ അല്ല, ബാക്കി ഉത്കർഷ് ദ്വിവേദിയുടെയൊക്കെ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഓൺലൈൻ. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഉത്കർഷ് ദ്വിവേദി. ഹി ഹാസ് എ ബ്ലോഗ്, അതിൽ ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പിയാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ടോപ്പർ കോൾ ദമൻപ്രീത് അറോറ. ഷീ ക്ലിയർഡ് ഇൻ 2024 attempt. ഹെർ ആൻസേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഗുഡ്. ദർ ഇസ് എ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ അത് നല്ലതാണ്. ഷീ സ്കോർഡ് I think 300 ലാസ്റ്റ് ഇയർ. സോ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ. Okay, done? Okay then, thank you.